રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ નિર્મલા સીતારમણ સંસદ ભવન પહોંચ્યા. કેબિનેટની મંજૂરી બાદ 11 વાગ્યે રજૂ કરશે બજેટ. રજૂ થશે દેશનું બીજું પેપરલેસ બજેટ. સંસદ ભવન પહોંચી બજેટની કોપીઓ. નાણાં રાજ્યમંત્રીએ કહ્યું બધાની આશા થશે પૂર્ણ. બજેટ પહેલા શેર બજારમાં મોટો ઉછાળો. સેન્સેક્સ 895 અંકના ઉછાળા સાથે 58,909 પર. નિફ્ટીમાં પણ 252 અંકની બઢત. ભારતની ઇકોનોમી દુનિયામાં સૌથી ઝડપથી કરશે વૃદ્ધિ. આઈએમએફનું 9% અને વર્લ્ડ બેંકનું 8.3% ગ્રોથ રેટનું અનુમાન. 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં આજે ચુકાદાની શક્યતા. 77 આરોપીઓ પર ચલાવાયો હતો કેસ. દેશમાં ગત 24 કલાકમાં 2 લાખથી ઓછા કોરોનાના નવા કેસ નોંધાયા. પણ એક દિવસમાં 1192એ ગુમાવ્યો જીવ. નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અને થોડાક જ સમયમાં વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય બજેટ છે તે રજૂ થવાનું છે. ઇતિહાસમાં બીજી વાર પેપરલેસ બજેટ રજૂ થશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરશે. ઇતિહાસમાં બીજી વાર આ પેપરલેસ બજેટ હશે. બજેટને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળી ગઈ છે અને હવે થોડીક જ મિનિટો બાદ આ પેપરલેસ બજેટ રજૂ થશે. બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી મળી ગઈ છે. તો બજેટ રજૂ થવાનું છે અને તે પહેલા જ એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે. એક સારા સંકેત કહી શકાય. ઓઇલ કંપનીઓએ 91.50 રૂપિયા ઘટાડ્યા છે. 19 કિલોગ્રામનો કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં આ ઘટાડો થયો છે. संसद भवन दृश्यों ने हवे थोड़ा क समय में केंद्रीय बजट रजू थशे के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave
with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crores during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा। बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth.
It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big private-public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized
to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model
will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Kane-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and Accelerating MSME Performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability.
The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill, or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national Tele mental health program will be launched. This will include a network of 23 Tele mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as a harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure,
and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction-related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts
and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth.
For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amrit Kal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills
mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming, and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22.
Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service
company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics, free from domestic regulations, except those by the IFSCA, to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated
in the gift city. Infrastructure status, data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans
are over and above the normal borrowings allowed to the states. Are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state's share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation.
Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged
as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is, up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs
has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections
for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure,
Several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining, are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honourable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of Rs 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the Finance Bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji.
Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 वित्त Sorry. विधेयक 2020 निर्मला सीतारमण जी। Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। એ સૌથી મોટી વાતો રહી છે કે વિદેશમાંથી આવતી મશીનો છે તે સસ્તી થશે। આ વખતના બજેટમાં ઇન્કમટેક્સમાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં નથી આવી, સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ નથી થયો। સૌથી મોટી વાતો છે તેના પર નજર કરીએ। પીએમ હાઉસિંગ પ્લાન પર 48,000 કરોડની ફાળવણી થઈ છે। પીએમ આવાસ યોજનાના 80 લાખ મકાન બનશે। નોર્થ ઇસ્ટના વિકાસ માટે 1500 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે। સાથે નેચરલ ફાર્મિંગે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। સૌથી મોટી વાતો છે 2022માં 5G સર્વિસ ચાલુ થશે। તો ખેતીના સાધનો સસ્તા થશે। ટેક્સ રેટમાં મળેલા તમામ રૂપિયા જપ્ત થશે। જે તમામ મોટી વાતો છે, કાપડ ચામડાની વસ્તુઓ છે, વિદેશમાંથી આવતી મશીનરી છે, વિદેશમાંથી આવતો જે સામાન હતો તે હવે સસ્તો થશે। આ વખતના બજેટમાં ઇન્કમટેક્સમાં કોઈ છૂટ આપવામાં નથી આવી। આ સાથે જે ફાળવણી કરવામાં આવી છે, ખેતીના સાધનો છે તે સસ્તા થશે। સાથે સોલાર પાવર ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે। 19,500 કરોડ વધારાની ફાળવણી થઈ છે। મહિલાઓ માટે નવી 3 યોજનાઓ અમલમાં આવશે। આગામી સમયમાં મિશન વાત્સલ્ય યોજનાઓ મહિલાઓ માટે અમલમાં આવશે। સાથે જ મધ્યમ વર્ગની શ્રેષ્ઠતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। તે તમામ મુખ્ય વાતો હતી। વર્ષ 2022માં 5G સર્વિસ ચાલુ થશે। 5G સર્વિસ માટે સ્પેક્ટ્રમ ઓક્શન થશે। ઈ પાસપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવશે। સ્ટાર્ટઅપ માટે ડ્રોન શક્તિ યોજના અમલમાં આવશે। LICનો IPO ટૂંક સમયમાં આવશે। આ તમામ મોટી વાતો રહી છે। સાથે જ આ વર્ષે આવકવેરામાં કોઈ બદલાવ નથી। ITRની ભૂલો સુધારવા માટે પણ 2 વર્ષનો સમય મળશે। કોર્પોરેટ ટેક્સ 18% ઘટાડીને 15% કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સ્ટાર્ટઅપને 2023 સુધી ટેક્સ ઇન્સેન્ટિવ, સરકારી કર્મચારીઓના પેન્શન પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। દિવ્યાંગોને ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવી છે। કેન્દ્ર સરકારે કોર્પોરેટ ટેક્સમાં ઘટાડો કર્યો છે। 18% કોર્પોરેટ ટેક્સ હતો, ઘટાડી 15% કરવામાં આવ્યો છે। કોર્પોરેટ ટેક્સની સીમા વધારી 10 કરોડ કરવામાં આવી છે। સરચાર્જ 12%થી ઘટાડીને 7% કરવામાં આવ્યો છે। રાજ્યોને વગર વ્યાજે 1 લાખ કરોડ આપવામાં આવશે। તમામ બજેટની મુખ્ય વાતો છે। આગામી સમયમાં મહિલાઓ માટે નવી યોજનાઓ અમલમાં આવશે। સોલાર પાવર પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે। 19,500 કરોડની વધારાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। આગામી 3 વર્ષમાં 400 વંદે ભારત ટ્રેન દોડશે। સાથે મહિલાઓ માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં આવશે। આવકવેરાના માળખામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો, કોઈ છૂટછાટ નથી। વિદેશમાંથી આવતી મશીનો છે તે સસ્તી થશે। 1 કરોડની જગ્યાએ હવે 10 કરોડની કમાણી પર કોર્પોરેટ ટેક્સ લાગશે। ક્રિપ્ટોકરન્સીની આવક પર 30%
ટેક્સ લાગશે. તમામ મોટી વાતો છે આ બજેટની. દિવ્યાંગોને ખાસ કરીને ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવી છે. ડિજિટલ કરન્સી ચાલુ થશે. તો બજેટ રજૂ થયું છે અને તમામ જે મુદ્દાઓ રહ્યા હતા, રાજ્યોના જે તમામ મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા, લોકો વેપારીઓ છે તમામને જે આશા અપેક્ષાઓ રહી હતી, આજ તમામ પર ગેસ્ટ પેનલ અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ છે. પ્રેરક શાહ બીજેપી નેતા છે, ડોક્ટર નિકુલ પટેલ કોંગ્રેસ નેતા છે, તે અમારી સાથે ઓનલાઈન જોડાયા છે. રૂપેશ મહેતા જે સીએ છે, અર્પણ શાહ જોડાયા છે. પલ્લવીબેન આચાર્ય આર્થિક બાબતના નિષ્ણાંત છે, તે પણ અમારી સાથે જોડાયા છે. અને આજ તમામ બજેટ રજૂ થયું છે તે તમામ મુદ્દાઓને લઈને વિશ્લેષણ કરીશું. એક સામાન્ય વ્યક્તિ આખરે વિચારતો હોય છે કે આખરે મને આ બજેટથી શું લાભ મળશે, અને આ બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે. હવે આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને સૌપ્રથમ તો પલ્લવીબેન આપને પૂછવા માંગીશ, આર્થિક બાબતના નિષ્ણાંત છો, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હોય છે તે વિચારતો હોય છે કે મને શું લાભ મળશે, આ બજેટને આપ કયા પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો? સામાન્ય વર્ગ છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, તેમને શું લાભ મળશે? ફાયદો નથી. બજેટ 2-3 વસ્તુમાં ગમી, જે એક તો એ લોકોએ જે ક્રિપ્ટોકરન્સી પર જે ટેક્સ નાખ્યો એ વસ્તુ ગમી છે. એટલે ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ નથી. જે મને એવું હતું કે 80C માં કોઈ ચેન્જીસ આવશે, 80EE માં કોઈ ચેન્જીસ આવશે, ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ નથી. એટલે આમ પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો જે આશા હતી કે ભાઈ જીએસટીમાં થોડો ઘણો ફરક કરે તો જે રેગ્યુલર અમારી જે ખર્ચા છે એમાં થોડી ઘણી રાહત થાય, પણ એવી કોઈ આશા અમારી બહુ કંઈ ફળીભૂત થઈ નથી. બજેટ પ્રમાણે સારું છે, પણ 2 વર્ષમાં એટલીસ્ટ આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા 2-3 વર્ષ થશે. કારણ કે આજે મોટા મોટા જે ડેમ, બ્રિજ ને નદીને જોડશું, આ કરશું તે કરશું, એમાં કોઈ લેમેનને કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. અમને ઇન્ટરેસ્ટ ફક્ત એટલામાં જ હોય છે કે કઈ વસ્તુ કેટલી સસ્તી થઈ અને અમારા ઘરના બજેટમાં આના ઉપર શું ફરક પડ્યો. તો હાલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે, સીધા જઈશું ત્યાં, શું કહી રહ્યા છે સાંભળીએ. એ સારી બાબત છે અને ટેક્સટાઇલમાં એઝ ઓફ નાવ કશું દેખાતું નથી. આશા કરીએ કે પાછળથી કંઈક એની અંદર ડિક્લેરેશન આવે અથવા તો કંઈક બજેટમાં આપણને જાણકારી મળે. થેન્ક યુ. હવે રમેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના ડાયરેક્ટ ટેક્સ ઉપરના જે બજેટ છે, ઓવરઓલ જે બજેટ આપણે આશીષભાઈએ તો કહ્યું તમને, પણ જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ ઇન્કમ ટેક્સને લગતી જે માહિતી છે તો એમાં આ બજેટમાં 10માંથી 7 માર્ક્સ આપી શકાય એવું સરસ બજેટ છે. એમાં પહેલો મુદ્દો એવો આવ્યો કે હાલ સુધી આપણે એવું હતું કે રિટર્ન્સ જે ભરતા હતા એમાં ટાઈમ લિમિટ ઓછી હતી, અને ત્યારબાદ ગવર્મેન્ટની કે કઈ ઇન્ફોર્મેશનને આધારે આપણે કઈક કસ્ટમર એસએસસી કરદાતાને કઈક આવક પકડાય એની કે એના ધ્યાનમાં ચૂક થઈ હોય કે રહી ગઈ હોય તો ગવર્મેન્ટે બહુ સરસ જેને કહેવાય કે સ્કીમ જ આપી. 2 વર્ષ સુધી તમે એ ડિક્લેર કરીને એડિશનલ ટેક્સ ભરી દો એટલે એક પ્રકારની એમને રાહત જ આપી દીધી કે ભાઈ તમે તમારી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન બેંક સોર્સથી કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટના લેવલ પર કંઈક ભાઈ પ્રોપર્ટીના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કંઈ ઓછું થઈ ગયું, ટકાનું રહી ગયું તો તેમાં 2 વર્ષના તમે એ કરી શકશો, એડિશનલ ટેક્સ ભરીને તમે ટેન્શન ફ્રી થઈ શકશો. એ ઇટ્સ અ વેરી ગુડ થિંગ. કેટલા ટકા જે એડિશનલ ટેક્સ છે તે કહ્યું નથી, પણ ઇન એની કેસ ધારો કે અત્યારે હાલ મેક્સિમમ 30% છે અને બીજા કંઈક 10%, 40%માં પણ જો આ એ તમારા જે અનડિસ્ક્લોઝ ઇન્કમ વ્હાઇટ થઈ જાય તો કે સારું કહેવાય. એટલે આ બહુ એક બમ્બમ પ્રકારનું છે કે આજનું આઉટ ઓફ બોક્સ બજેટ કહેવાય. અને ચોક્કસપણે મારા માટે છે કે શેર બજાર અપ જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, કારણ કે જે કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાં એ લોકોએ સરસ કહ્યું છે કોઓપરેટિવ બેંકોને ફાયદો થશે, કારણ કે એ લોકોનો સરચાર્જ છે તે 12% ઘટાડીને 7% કરી દીધો અને મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ 1 કરોડથી 10 કરોડની વચ્ચે આવકના એટલે ઘણી બેંકો નાની આવી જશે. અને ઓલ્ટરનેટ મિનિમમ ટેક્સ પણ જે 18% છે તેને બદલે એ લોકોએ 15% કરી દીધો. બીજું એક સરસ એ લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ ડિસેબલ પર્સનના પેરેન્ટ્સ હોય એ લોકોને અમુક પછી આફ્ટર એના મરણ પછી જ પૈસા મળે, તો ગવર્મેન્ટે એ પણ ધ્યાન લીધું છે કે ભાઈ એના મેડિકલનો ખર્ચો
એના જીવિત હોવા દરમિયાન પણ થાય છે, તો તે પણ એમ કે બાદ આપવાનું લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન આફ્ટર 60 એ પણ એક પ્રકારનું એમણે સરસ કર્યું. સ્ટાર્ટઅપ માટે અગેન બહુ સરસ લાવ્યા કે ભાઈ 31/3/22 સુધી જે હતી તે સ્કીમ વધારીને ટેક્સ ફ્રી. સ્ટાર્ટઅપમાં શું છે કે પહેલા 10 વર્ષમાં 3 વર્ષ એ લોકોને એક્ઝેમ્પશન 100% છે, એટલે 1 વર્ષનું હજુ એમ કે સ્ટાર્ટ કરો તો લાભ મળશે. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ થિંગ. ન્યૂ ઇન્કોર્પોરેટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ જે કંપનીઓ છે કે જેમાં એ લોકોએ ખાલી ફક્ત 15% કન્સેશનલ રેટથી છે કે એ તમે આ ચાલુ કરો, તેમાં પણ એ લિમિટ 31/3/24 સુધીની એમણે વધારી દીધી છે. અને એ વધારેલી લિમિટમાં તમે સ્ટાર્ટ કરો તો 15%નો ફક્ત 15%નો ટેક્સનો લાભ મળશે. હવે જે આવ્યું વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સ એટલે ક્રિપ્ટોકરન્સી, જે બહુ લાંબા સમય સુધી આ છે તે ચર્ચા ચાલવાની આ બજેટના આસ્પેક્ટ ઉપર કે ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇઝ નાઉ હેવીલી ટેક્સેબલ. ક્રિપ્ટોકરન્સીને પર ટીડીએસ પણ લાગી જશે અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જે થઈ છે તેમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી માર્કેટમાં પણ એકદમ ડાઉન આવવાની શક્યતા છે, કારણ કે બધી રીતે ગવર્મેન્ટે એને ટેક્સેબલ કરી દીધી છે. નોન રેસિડેન્ટને જે રોયલ્ટીના જે બેનિફિટ છે ને એ લોકોને જે લાભ મળે છે તેમાં રોયલ્ટીના ટેક્સમાં એમને વધારો કરેલો છે. હવે શેર બજાર માટે સારા સમાચાર. ઇક્વિટી શેર્સના જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અત્યારે જે છે તેના પર અત્યારે આપણે જે સરચાર્જનો રેટ છે તે 1 કરોડની ઉપરની આવક થઈ તો સરચાર્જ 37%. આમ તમે એમ કહેવાય કે ભાઈ 15%નો કન્સેશનલ રેટ છે પણ સરચાર્જ 37%, બહુ હાઈ. એ ઘટાડીને 15% કરી દીધેલો છે. એટલે શેર બજારમાં જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં બહુ ફાયદાકારક પ્રોવિઝન, બમ પોઝિશન, વિન વિન પોઝિશન લાવી દીધી છે. અને સૌથી ખરાબ સમાચાર જે અનડિસ્ક્લોઝ ઇન્કમ જે સર્ચ અને સર્વે રેડમાં જપ્તીમાં પકડાય છે, એમાં હાલ શું હતું કે ભાઈ અત્યારે એ છે એને એ પેલું મળતું હતું કે ભાઈ એ લોકો ડિક્લેર કરી દે અને એના પર ઇમ્યુનિટીના અમુક હતા કે ટેક્સ ભરી દે એને સ્ટેટમેન્ટમાં, પણ એની સામે એને અમુક પેલી લોસો જે ખેંચાયેલી હોય નુકસાની, તો તે બાદ મળતી હતી. તે હવે મળશે નહીં એ પ્રમાણે એમની એવી સ્પષ્ટતા કરેલી છે. અને કેટલાક ટીડીએસના વ્યાજ પણ ઘટાડેલો છે. અને તો બજેટ 2022 રજૂ થઈ ચૂક્યું છે અને તમામ જે મુખ્યત્વે મુદ્દા રહ્યા છે આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને હવે વેપારીઓનું શું મત છે, તેમની શું આશાઓ હતી અને આ આશા ઉપર કેટલું ખરું ઉતર્યું છે આ બજેટ. વડોદરાથી સંવાદદાતા અંજલિ દવે અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. અંજલિ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પર હાલ હાજર છે. અંજલિ, શું પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે? આ બજેટને કયા પ્રકારે જોવામાં આવી રહ્યું છે? બિલકુલ, જે રીતે વાત કરીએ કે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે, જેની અંદર એમએસએમઈમાં 6000 કરોડની જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેને લઈને ઉદ્યોગપતિઓ આપણી સાથે હાજર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હાજર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જે રીતે વાત કરીએ બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે, કયા પ્રકારની અપેક્ષાઓ હતી, સામે જે બજેટ રજૂ થયું છે એમએસએમઈ માટે 6000 કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? બજેટમાં એમએસએમઈ માટે કોઈ પ્રોત્સાહક જાહેરાતો છે નહીં. બજેટ જે છે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ અને દેશને ડિજિટલી આગળ વધારવા માટેનું આ બજેટ છે. ગઈ વખતે જે એમને ગ્રામીણ અને શિક્ષણ પર ભાર આપ્યો હતો, એવી રીતે આ વખતે પણ શિક્ષણ પર ભાર આપ્યો છે. એમને શિક્ષણને ડિજિટલ બનાવવાનો અને 200 ચેનલ નવી પ્રસ્થાપિત કરવાનો એવો એમ મૂક્યો છે સરકારે. એકંદરે બજેટ જોવા જઈએ તો એમએસએમઈ માટે આમાં કાંઈ જ નથી, એક્સેપ્ટ 4-5 ફિલ્ડની અંદર એમને નાના મોટા ચેન્જીસ કર્યા છે. ખાસ કરીને બજેટમાં હીરા ડાયમંડ માટે એ લોકો માટે સારી એવી જોગવાઈ છે. બિલકુલ, હીરા અને ડાયમંડ ઉદ્યોગ માટે સારી એવી જોગવાઈઓ કરી છે. તો સાથે જ ઇન્કમ ટેક્સની જો વાત કરીએ તો ઇન્કમ ટેક્સમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો કરવામાં નથી આવ્યો. ક્યાંક મધ્યમ વર્ગના લોકોને આ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. લાસ્ટ 2 વર્ષથી એક્સપેક્ટેડ હતું કે ભાઈ બહુ જૂના સ્લેબ છે અને એ સ્લેબ હજી કન્ટિન્યુ છે, એમાં કાંઈ નથી કર્યું. એટલે ડેફિનેટલી જે મધ્યમ વર્ગને એવી આશા હતી કે ભાઈ આ વખતે સુધારો થશે, કારણ કે ઇન્ફ્લેશન ઘણું વધ્યું છે અને જે અત્યારે બેઝિક ઇન્કમ સ્લેબ છે એમાં સુધારો આવવો જોઈએ પણ નથી થયો. એ સિવાય બાકીના જે છે અત્યારે જે ડિજિટાઇઝેશન ઉપર વધારે ભાર મૂક્યો છે કે ભાઈ મેક ઇન ઇન્ડિયા, આત્મનિર્ભર ભારત અને જે 2 લાખ કરોડ પ્લસ જે ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી જે છે કે જેમાં કેશ ફ્લો રહે નાના એમએસએમઈ માટે, તો એ વસ્તુ એમણે 1 વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરી છે. દેટ ઇઝ અ ગુડ ફોર એમએસએમઈ કે ભાઈ જે પેન્ડેમિક વખતે જે એમણે ઇમરજન્સી ક્રેડિટ જે આપી હતી એ 1 વર્ષ માટે આગળ લઈ જાય છે.
જે રીતે વાત કરીએ કે કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ ડિજિટલ કરન્સીની વાત કરી છે, એના થકી જે રીતે વાત કરીએ તો જે ઉદ્યોગકારો છે તેઓને કોઈ ફાયદો થઈ શકે છે ખરો? ડિજિટલ કરન્સી છેલ્લા ઘણા વખતથી ભારતમાં અત્યારે ચાલી રહી છે અને એની અંદર ઘણા લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હતું એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને કદાચ કોઈ પણ ટેક્સના દાયરામાં નહોતું લાવવામાં આવ્યું, તો આ વખતે એને ઉપરથી 30% ટેક્સના દાયરામાં સીધું લાવવામાં આવ્યું છે. હવે એનાથી બે વસ્તુ છે. એક તો જે ઓફિશિયલી જે ઘણા લોકો ડિજિટલ બિઝનેસ પર થઈ રહ્યા છે, ડિજિટલ એસેટ્સ જે ક્રિએટ કરી રહ્યા છે, એમાં 30%થી જે એમની ઇન્કમ છે ઓફિશિયલ થઈ જશે, તો એક બેનિફિટ્સ છે કે જેના દ્વારા અમની ઓફિશિયલી કેપિટલ વેલ્યુ વધી રહી છે. પરંતુ એની સામે એક બીજો પણ છે કે જે લોકો ડિજિટલ બિઝનેસ તરફ આગળ વધ્યા છે તો એને સેપરેટલી એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે કે એનો લોસ પણ હોય તો દેટ યુ કેન નોટ સેટ ઓફ વિથ યોર અધર ઇન્કમ. તો એ જગ્યાએ કદાચ ઇન્કમનો એ લોસ દેખાશે એવું લાગી રહ્યું છે. ઓવરઓલ આખું જે બજેટ બનાવવામાં આવ્યું છે એ ગતિશક્તિને આધાર લઈને જ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો એ ગતિશક્તિનાથી જે ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ્સ છે એ બેનિફિટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મળશે એવું લાગે છે. બિલકુલ, જે રીતે વાત કરી કે રેલવે માટે પણ અનેક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે, નવી ટ્રેનની શરૂઆતની પણ વાત કરી છે, તો સાથે જ ઓર્ગેનિક ખેતી પર પણ ભાર મૂકવામાં આવે છે. આના થકી ખેડૂતોને કૃષિ ઉદ્યોગને પણ ફાયદો થઈ શકે તેવું લાગી રહ્યું છે. એટલે આ બજેટ જોતા પ્રથમ એવું લાગે છે કે ખેડૂતના જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર પર છે એનું ફોકસ બહુ મોટું છે. એ લોકોએ જે બીજું તમે કહ્યું એમ રેલવેમાં જે 50 વંદે ભારત ટ્રેન્સો નવી કંઈક ચાલુ કરવાનું એનાઉન્સમેન્ટ છે. અને બીજું આખું જે લોકોએ ગતિશક્તિ પ્રોગ્રામથી જે એનાઉન્સમેન્ટો કરી છે એના લીધે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને કેપિટલ સેક્ટરમાં આખા ઇન્ડિયામાં ઘણો પુશ મળે એવું દેખાય છે. જે રીતે વાત કરીએ એમએસએમઈ સેક્ટર માટે ફક્ત 6,000 કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તો સાથે જ શિક્ષણ પર બજેટની અંદર સૌથી વધારે ભાર મૂકવામાં આવે છે. ઇન્કમ ટેક્સની જો વાત કરીએ તો દિવ્યાંગને રાહત આપવામાં આવી છે, તો સાથે જ દિવ્યાંગોના માતા પિતાને ઇન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ પણ આપવામાં આવી છે. પરંતુ જે રીતે વેપારીઓની આશા હતી, ઉદ્યોગકારોની જે અપેક્ષાઓ હતી તેના પર ક્યાંક ફરી એક વખત પાણી ફરી વળ્યું હોય તે પ્રકારનું તેઓનું જે વલણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ કે અનેક પ્રકારની અપેક્ષાઓ હતી કે અલગ અલગ જે ઇન્કમ ટેક્સ સહિતની જે બાબતો છે તેની અંદર પણ ઉદ્યોગકારોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણયો લેવામાં આવે, ઉદ્યોગકારોને ધ્યાનમાં રાખીને બજેટ મૂકવામાં આવે તેની વાત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હાલ જે બજેટ રજૂ થયું છે તેને લઈને ક્યાંક ઉદ્યોગકારોમાં નિરાશા પણ જોવા મળી રહી છે. જી ચોક્કસથી અંજલિ, આભાર જાણકારી આપવા બદલ. બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે અને આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા આગળ વધારીશું. અર્પણભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ, કયા પ્રકારે આપ જોઈ રહ્યા છો આ જે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, ક્રિપ્ટોકરન્સીની વાત હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિની વાત હોય કે અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત કરવાની વાત આવતી હોય, કયા પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો આપ? સામાન્ય નાગરિક તરીકેની જે વાત છે એમાં જે ઇન્કમ ટેક્સમાં કોઈ પણ બદલાવ નથી, એનાથી ચોક્કસપણે દરેક નાગરિક જે ટેક્સ પેયર છે અત્યારે એને થોડી અસર ચોક્કસ થઈ હશે, એ નારાજ થયો હશે. પરંતુ બીજી બાજુ જે વાત છે કે રોજગારીલક્ષી બજેટ, ખેતીલક્ષી બજેટ અને એજ્યુકેશનમાં ભાર આપ્યો છે બજેટમાં, આ બધી વસ્તુઓને ચોક્કસ ધ્યાનમાં લેવાય. પરંતુ વેપારીઓને એકંદરે અત્યારે એમએસએમઈ સેક્ટરને કોઈ એવો લાભ મળ્યો હોય એવી કોઈ જાહેરાત આની અંદર નથી. ઇવન હું ગાર્મેન્ટ સેક્ટરથી છું તો ગાર્મેન્ટ અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં પણ પર્ટિક્યુલર કોઈ રાહતો જાહેર થઈ હોય એવું અત્યારે ક્યાંય નથી દેખાતું. પછી આગળ આખું બજેટ હજી પૂર્ણ આવી જશે અને વાંચશું તો એમાંથી ખબર પડશે. કારણ કે અત્યારે એવું દેખાય છે કે કાપડના ભાવ ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટશે, પરંતુ હાલ એવું ક્યાંય મોટી જાહેરાત દેખાઈ નથી. પરંતુ એકંદરે એવું લાગે છે કે રોડમેપ એક સારો છે, આગળના ભવિષ્ય માટેનો આખો રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે, એક પોઝિટિવ બજેટ લાગે છે. રૂપેશભાઈ સીએ છે. રૂપેશભાઈ, ઇન્કમટેક્સ સ્લેબમાં જે કોઈ બદલાવ નથી, પરંતુ એક વાત તે પણ હોય છે કે ઇન્કમની વાત જ્યારે આવતી હોય છે અને તેની સામે જે પ્રકારે બજેટ રજૂ થયું છે, કયા પ્રકારે અપડાઉન રહેશે, આપ કયા પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો? બજેટને આપણે બધા લોકોએ છે ને અપેક્ષા ખાલી ટેક્સેશન પૂરતી રાખી હોય છે કે મને કેટલી રાહત મળી. બજેટને દેશના વિકાસની દ્રષ્ટિએ જોવું જોઈએ. બજેટ ખાલી ઇન્કમ ટેક્સની રાહત આપવા માટે નથી. ટેક્સેશનના સ્ટ્રક્ચરમાં દેશને કઈ દિશામાં લઈ જવો છે ને એ દિશામાં બજેટ આપવું જોઈએ. અને કદાચ આ બજેટમાં હિંમતભર્યા પગલાં એવા કર્યા છે, આત્મનિર્ભર ભારત બને એના માટેના ખૂબ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. ડિજિટલાઇઝ થાય કે જેથી કરપ્શન ઓછું થાય, ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ડીલે ઓછા થાય, એનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
અને કદાચ મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી આ પહેલી સરકાર છે જેને જાહેરાત કરી કે આરબીઆઈ પોતે પોતાની ઓફિશિયલ કરન્સી ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ કરશે. એટલે એ બહુ આવકારદાયક પગલું છે. એ ઉપરાંત સ્પેક્યુલેશન જે થતું હતું ડિજિટલ કરન્સીમાં અને કોઈ ટ્રેક રેકોર્ડ નહોતો મળતો અને જે નોર્મલ ટેક્સેશન પ્રમાણે થતું હતું એ હવે એના માટે સ્પેશિયલ રેટ રાખી દીધો છે 30%. આ રેટ હવે રિવાઇઝ કરશે કારણ કે જ્યારે કોઈ માણસ પોતે લોંગ ટર્મ પર્પઝથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે સ્પેક્યુલેશન પર્પઝથી નહીં તો એને નોર્મલ વેમાં લાવવો જોઈએ. પણ આવકારદાયક પગલું છે કે એક ડાયલેમા હતો એને આ લોકોએ ક્લિયર કરી કાઢ્યો. બીજું જે ગતિશક્તિના નામથી જે લોકોએ જે સરકારે 7 સેક્ટરને ગ્રોથ કરવાની વાત કરી છે એમાં લોજિસ્ટિક્સ છે મેઇન. તો આપણે જોઈએ તો એનર્જી સેક્ટર છે. એ જે દેશને ગતિ આપશે જે પ્લાનિંગ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે આવનારા સમયમાં ચોક્કસ હવે કહી શકાશે કે રોજગારી તો જનરેટ થશે પણ પબ્લિકને ઇઝી ટ્રાન્સપોર્ટેશનના કારણે લોજિસ્ટિક્સની ફેસિલિટીઝના કારણે જે પીપીઈ મોડેલ ઉપર ઘણું બધું કરવાની જાહેરાત કરી દેશને ડિફેન્સની બાબતમાં આત્મનિર્ભર બનાવવાની વાત કરી તો બેઝિકલી આ બધું જશે ક્યાં એમએસએમઈને જ ફાયદો થશે ને. એમએસએમઈ માટે તો એ લોકોએ રજિસ્ટ્રેશનનું એન્ડ ટુ એન્ડ કરી નાખ્યું એટલે બિલ મેં આજે આપ્યું સીધું પાસ થશે વચ્ચે કોઈ જ વ્યક્તિઓ નહીં. એટલે એમએસએમઈને દર વખતે ડાયરેક્ટ આપવાની જગ્યાએ ઇનડાયરેક્ટ વેમાં આમ જોવા જઈએ તો ઘણું બધું આપ્યું. એ લોકોએ નક્કી કર્યું લાસ્ટ ટાઈમ બજેટમાં કે 40 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરવું. તો એ બધી સારી જ વસ્તુઓ છે જે 2 વર્ષ સુધી પેમેન્ટ નહોતા થતા પૈસા આપો તો થતા કરપ્શન થતું એ બધું અટકી ગયું. એ ઉપરાંત ઇન્કમ ટેક્સમાં લોકોએ સારી પ્રપોઝલ આપી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ 2 વર્ષ સુધી ફ્રોમ ધ એન્ડ ઓફ ધ ફિનાન્શિયલ યર એ પોતે પોતાની જાતે અપડેટેડ કરી શકે છે. પોતાની ભૂલ જો દેખાય અથવા તો પોઈન્ટ આઉટ કરે તો એમાં કેટલી પેનલ્ટી રહેશે કઈ રીતના સ્કીમ રહેશે એ હવે ફાઇનાન્સ બિલ વાંચ્યા પછી જ ખબર પડે. કોર્પોરેટ ટેક્સ જે વાત થઈ એકચ્યુઅલી કોર્પોરેટ ટેક્સ નથી કોઓપરેટિવ સોસાયટી ઉપરનો જે ટેક્સ હતો મેટ અને એ પણ ટેક્સ નહીં પણ મેટ એ ઘટાડ્યો છે. એટલે જે શુગર મિલ્સ છે કે અમૂલ ગુજરાતમાં અમૂલ કહી શકાય આવી દૂધ મંડળીઓ જે છે એ બધાને થોડી ઘણી રાહત થશે જેને મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ ટેક્સ ભરવાનો આવે છે એ લોકોને ચોક્કસ રાહત થશે. સ્ટાર્ટઅપનું એક્સટેન્શન આપ્યું બહુ જરૂરી હતું કે સ્ટાર્ટઅપ એક્સટેન્શન થાય કારણ કે સ્ટાર્ટઅપના રજિસ્ટ્રેશનથી દેશનો ગ્રોથ સારો એવો થાય છે. આજે યંગ જનરેશન છે કોઈ પણ વ્યક્તિ નવી શોધ કરે છે અને એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવે છે તો એને 3 વર્ષનો ટેક્સનો એક્ઝમ્પશન બેનિફિટ છે. એમાં કોઈ પણ કંપની ઇન્વેસ્ટ કરે તો શેર કેપિટલની ફેસ વેલ્યુથી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે તો એ ટેક્સેબલ ગણાતું નથી. એટલે આ બધી સારી વસ્તુઓ છે એક્સટેન્ડ કરેલી છે. એવી રીતના પ્રોડક્શન લિંક બેઝ ઉપરના જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એની પણ એક્ઝમ્પશનની તારીખ એક્સટેન્ડ કરેલી છે 2023 સુધી. એટલે ધેટ ઇઝ આવકારદાયક આ બધા પગલાઓ આવકારદાયક પગલાઓ છે. 100% દેશનો ગ્રોથ થશે અને પ્લાનિંગ સાથે થશે વિઝન સાથે થશે. જોઈએ તો એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં જે 2 વર્ષ આપણે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલોના બાળકોને જે એજ્યુકેશન ના મળી શક્યું કોવિડની પરિસ્થિતિના કારણે લોકડાઉનના કારણે અને કર્ફ્યુના કારણે તો એ લોકોને લોકલ લેંગ્વેજમાં ફાયદો થાય એનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તમે જોયું હોય તો આખા બજેટની અંદર આ ફરી સેક્ટર વાઇઝ બોલવામાં આવ્યું હતું અને સેક્ટર વાઇઝ કવર કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું મહત્વ સમજે છે અને ડિજિટલ હેલ્થ રેકોર્ડ મતલબ જે આપણા દેશ માટે આ કદાચ નવો કન્સેપ્ટ છે બીજા બધા દેશોમાં જૂનો કન્સેપ્ટ છે. ડિજિટલ હેલ્થ રેકોર્ડથી શું થાય કે ભાઈ મારું જે હેલ્થ ચેકઅપ છે એ હું આખા ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં જઉં એટલે મારી પાસ હિસ્ટ્રી ખબર હોય એ ડૉક્ટર મારા નામનો એક યુનિક આઈડી નંબર હોય એ નાખે એટલે બધી ખબર પડી જાય કે મને કઈ ગોળીઓનું રિએક્શન આવે છે. મારે ફાઇલ સાચવવાની જરૂર નથી અને કયા જગ્યાએ કયો રોગ વધારે થાય છે એ સરકાર એસેસમેન્ટ પણ ઇઝીલી કરી શકશે જે આવનાર સમયમાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. ઓર્ગેનિક ખેતી ઉપર ફોકસ આપ્યું છે જે અત્યાર સુધી ખેતી ઉપર ફોકસ આપતા હતા. આ પહેલી વખત બજેટ એવું છે કે જ્યાં સ્પેસિફિકલી ઓર્ગેનિક ખેતી ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે જે આવકારદાયક પગલું છે. આપણે બધાની હેલ્થ જો સારી જોઈતી હશે તો ઓર્ગેનિક ખાવું પડશે. કેમિકલના કારણે આપણને ખબર છે કે મેડિકલના કેટલા ખર્ચા વધે છે. એમ આ બજેટની અંદર આપણે જોઈ જઈએ તો ઓવરઓલ દરેક પાસાઓ ઉપર બેલેન્સ કરવામાં આવ્યું છે અને કોઈ પણ બજેટ હોય એને પોતાના પર્સનલ સ્વાર્થથી ઉઠી અને દરેક વ્યક્તિએ દેશના વિકાસની દ્રષ્ટિથી જોવું જોઈએ કારણ કે એ દેશનો વિકાસ થશે રોડ રસ્તાનો વિકાસ થશે લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક થશે. સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે સૌથી મોટું એ આપ્યું કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ લોકોને રેલવે દ્વારા સસ્તું મળશે એવી સ્પેસિફિક જોગવાઈ છે. બધા ભૂલી ગયા એ આગળ બોલ્યા એમની સ્પીચમાં બોલ્યા
શરૂઆતની સ્પીચમાં કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન નાના માણસોને જે પેકેજ ટ્રાન્સફર કરવાના હોય, એમનું બગેજીસ ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય, એના માટે રેલવે કંઈક સુવિધા આપવાની છે. હવે એ બહુ ફાસ્ટ બોલે એટલે સ્કીપ થઈ ગયું, પણ એના માટે પ્રપોઝલ સારી છે કે જેથી એ લોકોનું લોજિસ્ટિક્સ પણ સસ્તું થાય. જી ચોક્કસ. થેન્ક યુ સર. રૂપેશભાઈ, જે આપે મત જણાવ્યો આપનો કે જે નાના નાના ગામ સુધી પહોંચવાની વાત છે, ડિજિટલ થવાની વાત છે, આ તમામ મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા યથાવત રહેશે, પરંતુ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.